Всем привет, это Свентовит, и мы продолжаем проходить Age Inquisition. В прошлой серии мы встретили мать Морриган. Да, это была еще та сценка. Морриган чуть язык не проглотила. В общем, да, та еще была сцена. И, в принципе, ради этой сцены я и дал возможность Морриган испить из источника. Ну и не прогадал, поскольку догадывался, кого мы встретим. Итак, дамы и господа, все, не буду гонять я за этими ресурсами. Уже нагонял. Хватит. Так. Так, что это у нас? Let us begin. Займись. Так, ладно. Что ж. Давайте делать то, ради чего пришли. Так. Не зря я сохранился. Даже если я сейчас пройду игру до конца, то я все равно постараюсь найти эти осколки, чтобы просто посмотреть, что там было. Ну, по уши любопытно. А может, найду в интернете, не буду заморачиваться. Но раз это уже после этого нельзя будет вернуться, это все, то тогда я, пожалуй, мне надо в кузню кое-что выковать. Раз это все, увидимся через мгновение, друзья мои. Небольшая техническая проблемка, но я решил, и мы снова в деле. Итак, мы отправляемся в последний путь. То есть дальше возврата не будет. Печально, поскольку, ну, реально, у главного героя такой мусор, оружие, броня, ну, кошмар. Ну, то есть, не знаю, чем разработчики думали, давая такую лажу. Тут десятки драконов были. Можно было из них там скрафтить такую супер-пупер броню и оружие. Доспехи. А в итоге мы идем к какому-то мусоре. В общем, разнообразие оружия и доспехов в этой игре, ну, просто никакущий. Полный шлак.
В общем, схалтурили эти гады. Ну что ж, дамы и господа, идем в последний бой. Да, я знаю. Did you find what you need, Morrigan? I can match the Darkspawn Magister's dragon. Yes. As for matching Corypheus, that is up to you, Inquisitor. Believe me, I know. Then all that remains is to find Corypheus before he comes to us. We've been looking for his base since all this began, with no success. His dragon must come and go from somewhere. Oh, what about the deep roads? We could send word to Orzammar, hire envoys to... Uh-oh. It seems Corypheus is not content to wait. He's in the Valley of Sacred Ashes. You either close the breach once more, or it swallows the world. But that's Magnus. Wouldn't it kill him as well? Inquisitor, we have no forces to send with you. We must wait for them to return from the Arbor Wilds. I must go now, before it's too late. Итак, кого же мы взять? Не знаю. Ой, не знаю. Бык. Ладно. Старой компанией пойдем. Tell me, where is your maker now? Call him. Call down his wrath upon me. You cannot, for he does not exist. I am Corypheus. I shall deliver you from this lie in which you linger. Bow before your new god and be spared. Never! As you wish. I knew you would come. It ends here, Corypheus. And so it shall. You have been most successful in foiling my plans, but let us not forget what you are. A thief in the wrong place,
at the wrong time. An interloper, a gnat. We shall prove here, once and for all, which of us is worthy of godhood. I came here to stop you, Corypheus. Nothing more. Ooh. You dare. Сколько пафоса. A dragon! How clever of you! It will avail you nothing. You will fall as a warning to those who oppose my divine will. You dare to touch an avatar of divinity? Так. Так. Соусовые безделицы. Enough! I will destroy you where you No, no. stand. As you wish. Зашибись. Так, соусовые безделицы. Зелицы. Зелицы. Look at you, a sopperati nipping at the heels of your betters. You are nothing. All you love will be ground under the Imperium's heel. Так, что за ним идти? Ладно. Где этот? Вон ты где. If you desire death, you shall have it. Что это там за дезинтегратор, блин?
ты, тварь? Куда он сунулся? Ага, вижу ступеньки. Сюда, наверное. Мы уже почти все свои зелья истратили. Это какой-то пипец. Дракоша. Так, нам дальше сюда. Ох. Пополнились. Хорошо. Море нас жжет. Засранец. I will not stand for this outrage. Так. Feel my wrath, little wretch. Enough! I will destroy you where you stand. I will not stand for this outrage. You were a fool to come, Kunari. You shall be slaughtered like your namesake. Big threat. If you... Так. Via death, you shall... Что теперь? Море. Бык, ну у тебя и макияж. Что, теперь с дракончиком драться? Зашибись. Как будто нам корифея было мало. Так. Я сейчас что смотрю? Нет ли тут одной важной такой вещички? Так, кстати, что тебе известно? Ничего, кроме того, что ты ополовинен, и ты 23 уровня. Зашибись. Как бы мне не пришлось откладывать финальную запись. Нету. Жалко. Ладно, тогда хотя бы раздам указ. Жахай. Так. Что мне в руках за оружие? Оружие то, что надо.
Зелье. Он еще и броню накидывает. Ну, замечательно. Сос. Зелье, варик. Зелье. Давайте, ребята. Так, бэк зелье. Так. Так, скотина. Вот и зелья закончились. Зашибись. Так, бэк. Так. Let it end here! Let the skies boil! Let the world be rent asunder! Так, давайте сохранимся. Сохраняться нельзя. Зашибись. Так, награды никакой нет.
Доспехи, оружие. Хоть что-то. Ничего, дракона завалили, а награды никакой. Ну, зашибись. Так, ВК повышение. Извиняюсь. Так. Что же ему, блин, дать такое? Все равно ж ничего нет. Ну, дофи не дверцы, конечно, но надо же куда-то потратить. Что, и у меня повышение? Да не может быть. И куда ж мне это счастье тратить? Тут некуда. Ну, сюда можно. Хорошо. Да. Ты не позволишь. Грозный корифей. Мы его даже до половины не довели. Да, я кое в чем протупил. Ну, вы, наверное, заметили, что я с зельями немножко... Да. Вот этот засранец. The breach is getting bigger! And then the fate follows the world, right? Ага. Right. Снежком его. Тумбочкой пришиби его. Жахни ему прямо в сердце. Я что сделаю, что могу. Так, где эта скотина? Вот скотина. Применяй зелец. Что поделать? Так, зелье пьем. Пьем. Все пьем. Все абсолютно пьем зелье. Так. Вот скотина. Со своими дезинтеграторами, блин. Варик, ты отсюда попадешь ему? Засади ему. Так, пьем зелье. Где-то скотина. Так. Где ты, тварь? I will not allow it! Ну-ну. Давай. Not like this. I have walked the halls of the Golden City, crossed the ages. Dumat, ancient ones, I beseech you. If you exist, if you ever truly existed, aid me now! You wanted into the Fade.
завалим. Интересно, Мориган выжила? И еще кто-нибудь кроме меня? Соус вроде цел. Solus? The orb. I know you wanted the orb saved. I'm so sorry. It is not your fault. There's more, isn't there? It was not supposed to happen this way, no matter what comes. I want you to know you shall always have my respect. Inquisitor, are you alive? Мориган цела. Более-менее. Victorious, I see. What a novel result. And it seems the breach is finally closed. Looks that way. What do we do now? Соус. Мутный тип оказался. Соус. We go back to Skyhold. A moment, my lord. My agents have found no trace of Solus. He has simply vanished. If he does not wish to be found, there's likely nothing we can do. But I will keep looking. It's odd that he would just leave without a word. You said he was upset about the orb. That can't be the only reason. Now that Corypheus has been defeated, we have a moment to stop and celebrate. Afterwards, you will be busy. Every noble in southern Thedas is clamoring to meet you. The fighting's over. Why do they want to meet me now? You're joking, yes? They wish to bask in the glory of your victory, hoping that some of it will rub off on them. Everyone knows Empress Celine owes you her life and her throne. 1,000 problems remain, and your opinion will be sought on each one, whether you wish to give it or not.
I don't see what the fuss is about. Corypheus needed to be stopped. And you are the one who stopped him. Previously, you were an upstart. Nothing more than a leader of rebels and heretics. Until Corypheus revealed himself, they could not see the single hand behind the chaos. Once he did, they knew. A Magister and a Darkspawn in one creature. The ultimate evil. Now you are the only power left standing. Enjoy the evening while you can, Inquisitor. Что, это еще не все. Давайте сохранимся. У меня даже повышение. Даже не знаю, на что его потратить. Это повышение, которое меня уже как бы до одного места. Ну, давайте вот это. Так, смеху ради. Am I imagining it? Or do we have a moment to breathe? I can scarcely believe it. The Conclave, Haven. It seems so long ago. You should hear the stories they're telling in the barracks. The pride in their voices. Some of the soldiers have requested leave to return home, but many would follow us still. You are proof that the Inquisition has made a difference, and that we will continue to do so. Our soldiers put their trust in you, Cullen. I appreciate everything you've done. I should be thanking you. You gave me a chance to prove myself. In your place, I'm not sure I would have done the same. I should let you mingle. I'm sure everyone desires your attention. Enjoy the party, Inquisitor. Так, значит, тут можно встретить всех наших. С ними поболтать. Так, ладно, Блэк. All this pomp and ceremony can't top seeing that bastard Corypheus burn. No matter what happens to me now, I can say I was there. I helped you bring him down. It took all of us, but we did it. I shudder to think where we'd be without you leading us. So now that you've saved the world, what's next? Hoping to put it all back together? It'll be a huge undertaking. If anyone can do it, you can. If you ever need my help, you know where to find me. I'll be ready. Like. I've been starting to think about putting all this into a book. I'm thinking, this shit is weird. The Inquisitor Trevelyan story. What do you think? It's a working title. I'm glad you've gone back to writing. Well, nothing's certain until it's in print. I still haven't decided if I should do this book. As if anyone will believe this story if I tell it. Not to mention, I'll have my hands full with reconstruction and relief efforts in the Free Marches as soon as I get back. You should write the book. I'll see what I can do once I get home. I'm not leaving for a while yet, though. We'll have to get in at least one game of Wicked Grace before I go. Curly needs to win back some of his dignity. Так. Бэк. That was the Tevinterest Vint in the history of all Vints. The original mold from which subsequent Vints were cast. And I got to help kick the shit out of him. Good times, boss. Good times. How is that good in any way, Bull? We all walked away. Chantry folk are picking up what's left of Corypheus with a dustpan and a pastry scraper. The Ben Hathrath are still worried about the Inquisition's power. Happy Corypheus is dead, though. I expect they'll call me back for a more detailed report. Not many experts on demons and old magisters under the Q.
hope the Ben Hasrath appreciate the good work you've done here. It's not about appreciation under the Q. It's about doing the job, belonging. And we've got some time. Corypheus was a busy guy. I figure we've still got some cleanup work to do. But not tonight. Tonight, we get shit-faced one last time. To us, being alive, and the bad guys not. Anan. Окей. Go. So many people died. More still are hurting. They need help. It seems wrong to celebrate. But I want to. The part of me that's me needs to, after all this. The servants are drinking. Some of them are drinking while lying down. You have any interest in joining them? I don't know. Not now. It makes things more complicated, and I'm not ready. Someday. Maybe. What happens next? Where do we go? For tonight, we remind the world and each other that we're alive. Yes. Because of you. Thank you for letting me stay. Finally got a party, yeah? A bit of fun for saving the world. It's the least Andraste's herald deserves for making things normal again. Except for, you know, everything ever again. I mean, is this for us or for her? Or, you know, him? Because I was there and I still don't know what's real. Couldn't it be his will and our effort? Perhaps miracles need a little help. Well, what's the friggin' point of them then? Ugh, you sound like a sister. I guess you'd know by this point. Seems like you did it right, mostly. Still some things to do yet, right? Because I'm in no hurry to go back to Val Rio. That's where I was. You mind if people still stay around? Or whatever? This is home, if you'll have it. Shut it, you. I cry, I'm punching everyone. Alright, enough of that. Is this a party or what? Raise them for winning! Big freaking heroes, Inquisitor. All of us. Да. Так. Кто у нас тут еще? Поблизости. Дориан. I was passing through the hall this morning and a serving girl saw me and squealed. Actually squealed, dropped her laundry and everything. Such a mess. She was completely breathless. You were at the battle with the evil one, weren't you? I didn't even get a chance to answer. She hugged me. Hugged me. This is your influence. That's what happens when you're a hero. Is that so? Must be why it's so unfamiliar. Mind you, I can't say I hate the notion of being the good Tevinter. I suppose you can't all be evil bastards. The blacksmith said that, and he spat when we first met. I hope my father hears. He will shit his small clothes from shock, I swear. You're an example of how noble Tevinter could be. For Southerners, maybe. Back home, they'll be rolling their eyes behind their fans. Meanwhile, they'll conveniently forget the bastards who wanted Corypheus ruling us all. I've decided to stay with the Inquisition. For now. You will? Tevinter lacks the presence of my best and only friend. It'll keep. Так, кто у нас поблизости? Жозефина. Любовь моя. Так, давайте с ней пообщаемся. Ugh, I should never have hired new caterers so late. Leave it be, Josie. Everything's fine. It is not! I'm so sorry, nothing's quite as it should be. Do you like the drinks? I'm not sure about them. The drinks are fine. It's been a wonderful evening. I hope you're not just saying that. You're not, are you? What a disaster. So much late, the invitations to our guests barely went out at all, and...
so wonderful to prepare for a small banquet instead of the end of the world. Do you know what everyone is talking about tonight, from commoners to kings? Us. Thedas is discussing the success of the Inquisition. You played no small part in our rise to power. You had a role yourself, if I recall correctly. Truly, we will never forget those we lost. But for tonight, to victory. Liliana. Enjoying the refreshments? Josephine sent all the way to the capital for the petit four. Oh, I love tiny cakes. And there's so many. Which should I try first? I would avoid the dark ones topped with gold dust. Deep mushroom and anise. An awful combination, but it's quite popular in Val Royeaux. I believe they call it the exquisite misery. Ole. Why did we save her again? To you, Inquisitor, for all you've done. Это все? Да, это все. Больше с ними второй раз поговорить нельзя. Кассандра. I can't believe it's over. It seemed an impossible task. Defy the Chantry, build the Inquisition from nothing, defeat a creature that would be a god. And yet here we are, celebrating. So we should be. Defeating Corypheus was no simple task. He was so confident of his power, he could not conceive of losing. If he could, he would never have challenged me. And he would have gone into hiding. Yes, it worked out far better this way. I have news from the sequester. I believe the Chantry intends to name me Divine very soon. It would not have been possible without your support and friendship. It means a great deal to me. I think back to how we first met. Извиняюсь за посторонние Here звуки. you stand, the chosen of Andraste, proven in the eyes of all Thedas, and you are my friend. How did that happen, I wonder? I'm pleased it did. You are a great man, and I will always stand at your side. Супер. Итак, Вивиан. So much to do, my dear. Elections for Grand Enchanter must be held, and many of the circles lack even interim First Enchanters. It will take time, and it may not be possible to restore the history that was lost, but we will reinstate the circles. But that will wait. Are you enjoying the celebration? Josephine was in a frenzy arranging it. I'm too preoccupied contemplating what comes next. A moment of reflection, my dear. Will wonders never cease? Go mingle. The night is still young. Сохранимся. Так. И... в этом смысле. То есть дверь по направлению к моей спальне и комнате вообще, как говорится, не закрыта этими ребятками. Ну, в зале мы вроде со всеми поговорили. Так, направляемся. Хотя я думал, мне нужно на мой трон сесть. Но нет, тогда сваливаем отсюда. May I join you? I wanted to catch you. The celebrations appear to be winding down with the sunrise. I've never witnessed such a lovely sight.
Don't leave, Josephine. The Maker himself would have to tear me away. That should do. I should hope so. It's been good to have this celebration, free of what the future holds. Whatever awaits us, my lord, I know only one thing. I would never have you face it alone. Tis said that Corypheus woke after his long slumber and found the world gone awry. He fought to bring back those days of magic and shadow, to raise himself as a god and set things right. Now, we are left with a scar in the sky to remind us of what almost was. It tells us that a great victory against chaos was won, but left the world forever changed. Consider the mighty empire of Orlais, where Empress Celine remains on her golden throne. The civil war is ended, the elven resistance pacified, but it is said Gaspar yet plots his return from exile. How long before the Empress missteps, and he raises banners once more? This fear hounds her every move. Fortunately for Celine, her gratitude towards the Inquisition has remained strong. Some claim she clings too tightly to the Alliance. Others know it is all that stands between her and defeat. The Grey Wardens of the South slowly rebuild in the months following the events at Adamant. They declare it time for the Order to emerge from the shadows, to join the rest of humanity in fighting their ancient foes. Rumors abound that they severed ties with their leaders at Weishaupt, and that a bitter war now rages between them. What becomes of Hawke is unknown, save that all news out of Weishaupt soon ends. Does the sudden silence indicate a battle within, or something far worse? 1 month after the defeat of Corypheus, the Chantry names Cassandra as successor to the Sunburst throne. Given the name Divine Victoria, she immediately enacts reform, a new Templar order, and a new circle of Magi. The Seekers of Truth are rededicated to their purpose of protecting the innocent. A proclamation of support for the Inquisition is issued, recognizing its service to all of Thedas. Despite her popularity, the new Divine's reforms are seen by some as going too far. The Inquisition's mages, the former rebels led by Grand Enchanter Fiona, are left with a choice. In the end, they refuse Cassandra's invitation to rejoin the Circle of Magi and instead reform the College of Enchanters as a new order. The college, they say, will allow mages of the South to gather in peace and seek new solutions to age-old problems. From the beginning, the college and the circle have clashed, and some fear it will lead to a new war of the mages upon themselves. And what of the Inquisition itself? Its military might has grown, now rivaling that of kingdoms. Fear of the Inquisition's army has become the true source of its power. I leave Skyhold now, knowing that power will continue to grow. The Inquisitor is a symbol to many, a leader of the changing world order. To others, he has become a target. They linger in the shadows, waiting for their day to come. When it does, the Inquisition shall stand ready. Вот так вот, дамы и господа. Выводы и мое мнение по поводу всей игры узнаете вы чуть-чуть позже. Сразу после титров, как говорится.
would come. You should not have given your orb to Corypheus, Red Wolf. I was too weak to unlock it after my slumber. The failure was mine. I should pay the price. But the people... they need me. I am so sorry. I am sorry as well, old friend. Что за нафиг? Что это вообще все было такое? Твою маму. Я не понял. Фух, писец. Я же сказал, что слово смутный тип. И оказалось вон оно что. И что он сделал с ней-то? Убил? Твою ж маму. Да, сюрприз. Ну ладно. Что тут еще сказать-то? Ну, в общем, что я думаю о всей этой поделке? И я думаю, что это лажа полная. Биоверовцы схалтурили по-черному. Ну, то есть, да, мир стал большой. Теперь мы не бегаем по одной и той же локации 300 раз. Это правда, но толку, что они стали большими, они пустые. Занятий там на этих территориях, ну, все одинаковые. Просто мусор. То есть основные задания более-менее, то есть по основным квестам было более-менее интересно, но тоже не очень. То есть финальная битва это вообще была хрень та еще. То есть абсолютно унылая битва с драконом Корифеем. Просто унылая битва. Никакущая. То есть не, чтобы там, не знаю, наши друзья там на фоне с какими-то мега-демонами сражаются, пока мы основной группой там идем к Корифею, там бьемся. Там Корифея как-то надо было посложнее, что ли, ему все эти дела привинтить, ну, то есть битву с ним как-то почти с обычным монстром, только жизни чуть побольше, чем у всех остальных монстров. То есть, ну, никакущее это все было. И доспехи все, ну, оружие, доспехи, ну, сюжет. Основные такие мощные персонажи, им тут отводилось 2 секунды, вот мать Мориган появилась, 2 фразы кинула и все, исчезла. И под финал ее тупо завалили. И все, хотя я надеялся, что она тут будет играть более весомую, такую мощную роль, ведь не хухры-мухры. Очень могущественное существо. И вот так и прихлопнуло. Этот волк. Если такой жалобный. Ой, я так всех подвел, и при этом хладнокровно всех убивает. Ну, точнее, ее убивает так. Старого друга. Ну, то есть это вообще какой-то пипец. В общем, схалтурили по-черному. Сюжет. Видно, что многие решения, которые мы принимали по ходу игры, которые в итоге абсолютно никакого влияния на сюжет не оказали, они должны были его оказывать, но их порубали, и в итоге они ничего не значат. То есть это либо биоверовцы, либо издатели на них надавил, либо биоверовцы халтурят, мол, и так схавают.
Либо издатель надавил, либо и те, и другие решили, что можно не напрягаться слишком. И в итоге мы получили с вами вот такую вот лажу. Вроде и неплохо, вроде есть прикольные моменты, классные, но по большому счету в целом это одна большая лажа. То есть она, конечно, лучше в каких-то моментах второй, но лишь в каких-то моментах. Даже вторая в некоторых моментах выигрывает. Если вспомнить хотя бы сколько мы в первой и во второй части принимали решений, какой они вес имели в итоге на развитие сюжета, то здесь их раз-два и обчелся. То есть буквально 2-3 решения имели какое-то влияние. Все остальное было вырезано. То есть оно должно было оказывать какое-то влияние, но не оказывало. В общем, мой вердикт — это лажа. Хотя все хвалят, все там, я читал, все в восторге от игры. Но эта игра лажа. Полная лажа. Раз прошел и забыл. Ничего интересного. Я лучше перепройду первую часть еще пару-тройку раз. Получу больше удовольствия, чем от прохождения вот этого. Да, соглашусь, было несколько всего лишь моментов, которые были действительно супер. Но всего лишь несколько. В общем, мой вердикт 2 из 10. 2. Не больше. Но на этом прохождение на моем канале почти заканчивается. Есть игры, которые еще не допрошел, которые собираюсь допройти, но новых прохождений, скорее всего, уже не будет. Так что это прощание. Если, конечно, людей прибавится на моем канале, они запросят что-то еще, захотят, то я сделаю. А так, на этом все. Спасибо, что смотрели мои видео, если вы их смотрели. Счастливо и удачи вам по жизни. Адьё. С вами был Свинтовид. Всего хорошего. Пока-пока-пока.